right. Kalpa Heshan එහෙනව නේද? right okay. දැන් මේ පොඩ්ඩක් මේකේ දැන් අපි ඔයගලන් තියෙන මේ associations problem එක අපි will discuss in detail, right? Now we have to get this into our head so that it's easy. It's same as relationships between two tables, right? Okay, in sales they are called associations, right? So I'll share my screen. Okay, now first let's create a sample bootcamp. I'll create one. CD bootcamps, sales new. Let's create associations. Let's create associations bootcamp. Bootcamp. Correct. I'm going to install a new sales app. While it's happening, I'll share my whiteboard. Now, Kalpa problems තිබ්බොත් අහන්න ඕනේ. හරි? Right. Now, simple associations. Right. Now, associations are so everybody goes to the slide. Right. Y'all can see my screen, right? Okay. Right. Now, associations are relationships between two entities, right? So let's say simple association එකක් ගමු අපි. Right, let's take an association like owner and let's take a model or an entity called pets. So the entity we can take singular. Right. Now tell me, an owner can have, is it a single pet an owner can have normally, or can it have many pets? Okay. So then you understand. So an owner can have many. So then one to many relationship, right? So one single owner can have many pets. So this is the most typical example we would have, right? Then let's take another example. Let's take second one. Let's take right. Let's take normally usually let's take what could can we give me an example of one-to-one relationship? So normally let's say an owner can have අපි කියමුකෝ house, one house වගේනේ සාමාන්‍යයෙන් එකෙන්ට තියෙන. හරි?
එතකොට then how does that relationship happens, Kalpa? It should be 1 to 1. Okay, so that's then 1 to 1. Then can we give many many to many, like let's say උදාහරණයක් විදියට, then we'll take doctors and patients, or hospitals. So one doctor can go into many hospitals, right? One hospital can have many doctors. In that instance, that's called many to many. Okay, is that example clear? Many to many example clear for Kalpa? Right. Okay. So those are the few examples we might have on association. So this is very simple thing, right? Okay, so we'll take how are we going to connect this association into sales models, right? So in Mongo, so in the end this will get saved in MongoDB now. So whatever the Node.js framework you are using Mongo for their DB. So what will happen is the owner's ID, now owner will carry an ID. Okay, so the pet1, let's say you have pet1, so pet1 will carry owner's ID. Let's say owner's ID. Then let's say you have pet2, it will also carry an owner's ID. Let's have pet3, it will always also carry a owner's ID. Okay, put pet1 also. It's very simple, right? Right, now everybody understands this, but I just want to make sure that you understand how it is being saved in the DB, right? Okay, now pet1, pet2, pet3 are there. Then each model will have some sort of a connection to the owner's ID. So the two models get connected through the ID. Okay, keep in mind that. Okay, right. So I'll show you one of the DBs. Let's go to Compass. Okay, I'll show you one of the DBs. I'm going to connect to my local environment. Then let me open some sort of DB. Let's open on the DB. Let me check. So this is an example. So in MongoDB, so in sales, even though we don't declare this on the model itself, it is a default attribute that auto creates in Sales.js, right? So if you are using other frameworks, you might have to create the attribute, but in Sales.js, it auto creates that attribute. So it uses its waterline framework, where
it connects to the DB always through an ID. So this ID, even though we don't mention it, it's auto created. Even the created at and updated at are also created in the same base model, right? So I'll show you where that is being created. Now we all know there is this called model.js cd. Let me open the code. This is the configuration model.js. Okay, now here when we start a new project, we always make it safe. Then if it's MongoDB, we replace the ID with this. This is the default attributes, Kalpa. Okay, Heshan, Avishka is also there now. Can you all hear? Right, these are the default attributes. Now let's say you need to add a default attribute called updated by or updated something, or let's say we wanted to create a new attribute that should always be in every model called updated time or something. We always can add it here. So anything you add here, whenever new model get created, those attributes will be the basic attributes of a model. Okay, now anything extra is in the when we create the model, we can create anything that is extra applicable. Like in the users, you can have email. This, so rather than the email, all these three attributes will get auto created whenever a new object being created at the database, right? So is that clear? මේ නැත්නම් ඔයගලන්ට ටිකක් හිතෙන්නේ නැනේ මේ ID එක කොහොමද ආවේ කියලා තේරෙන්නේ නැනේ මේ ඔය තුන් දෙනාට. ඒක තේරෙනව නේද කල්ප දැන්? Right. හැබැයි how does this ID get saved? Now in Mongo, how the ID gets saved is through something called object ID. Eka hariyata, it's like int or it's like a data type. Okay, so object IDs are it's not a string, so it is more searchable mechanism or an indexable mechanism. So it basically saved as an object ID. Then now let's say you need to create another relationship with another table by adding another attribute. You might be, if you are doing it manually, you might be using object ID for that. Okay, that is how Mongo works, right? So in the end, Avishka me okkoma gihilla Mongo එකේ තමයි save වෙන්නේ. So y'all have to know, okay, within two tables, how are we going to connect is through some sort of a key, right? Now pets and owners get connected through pet owners ID. That's how it works. So that is simple. Now you all know how these mysterious attributes came into practice, right? So those mysterious attributes are coming actually from the default model called model.js. Okay, so anything get attached to these three. That's how it works. So that's something you all now know. Okay, why are we putting it underscore ID? This is a practice. So this is there. It's not a norm. It's like a norm. You know, it's like a de facto standard. Anything called an ID is called underscore ID. Like low dash, we use underscore. That's a common practice. So that is why, or else if you want, we can use UID, UUID or whatever type you need. That for the practice behavior, we call it underscore ID. Right. So now that is the whole structure of that. Now sales gives a little bit extra attributes. Now even though sales has number and string, actually it gets saved string, integer, object ID. Those things are the database types, but it get mirrored by the waterline. So basically what happens is, Kalpa, sales in between runs a library called waterline. The waterline library is actually a wrapper for the DB, right? So it has its own different set of
data types, and it matches against the DB. Why they have written in such a manner is it's easily pluggable to a MySQL. So the dependency on the database is no longer there. Any DB can be connected to Waterline and sales will be working. That is why they have written it like that. But if you want to write native MongoDB queries, you can still do that, right? The next advanced level, I will show you how to run MongoDB queries. But again, now we need to run our working applications. Now the sales Waterline methods are good enough to do all that. Huh? Right. Now background, you all understand me Kalpa තේරෙනවද? හරි. හේෂාන් තේරෙනවද මේ ID එක කොහෙන්ද ආවේ කියලා? හරි. Right, okay. Then right, then mysterious caliber, right? Okay. Then we'll go, okay, how to do this. Now I said let's put some owners names. Let's put first owner is Niro. His ID is, let's say, 1. Then you have Avishka. His ID is 2. Then let's say you have Kalpa. Okay, first one we'll put Heshan. Right. Now, how does this model works is like this. Heshan's ID is 1. එතකොට මෙතන how it works is you basically put the ID of that owner's ID, it basically get linked. That is how that works, the association works. Now let's say pet 3 is owned by Heshan and pet 2 is owned by Avishka, but Kalpa does not own any pets, right? So how it works is then, now if Heshan populates its pets collection or association, he will get auto pet 1 and pet 3, right? But again, if you run a separate query on pets model and try to find owner's ID try to find owner's ID 1, you will also get pet 1 and 3, right? So basically why they have given the populate function is in sales, without running the second query or without running a join query, you can get it from the same query, right? So it's like this. I'll show you. Let's say I want Heshan's populate Heshan's pets. So I can get find 1, ID will be Heshan, sorry, ID will be 1, Heshan's ID is 1, dot, now if you find it, this is how it comes. If you just find it, you all can see my screen, no? යට කැල පේනවා? Yeah, okay. දැන් මෙහෙම නිකන් find කරොත් ඔයාට එන result එක it's like this. It will be something like this. Pet or let's say owner was called owner name Heshan, then pet, then there would not be anything associated to the pets, but if you populate it,
you will get something like this. Dot pets will be pet name 1, pet name 2, pet name 3. You will get an array of pets. Okay. So if you don't populate it, the find one would not return you the pets array populated. It will not return anything. So the populate function again karanne, if you have mentioned an association, the respective models, any association get populated. That's the only thing. But now it's actually hidden, it's doing another query. Now Mongo, unlike SQL application, SQL databases, join kata naha. Mongo wala join scenes naha. Then what will happen is you all have to write a second query to get the associated values for that the parent object. What sales have done is they have written a facilitating function called populate to get those details into the model. That's all, right? Right. Okay, I'll show you this how it works in the normal environment, right? Okay. Now let's create the models. Let's create sales generate. The first model, මොකක්ද අපි first model එකට දාන නම් owner. Right. What's the next model called, Heshan? Pet. Okay. Right. Now the two models get created. Right. Now why sales have given this guideline is associations take yatinda, and then it will more cleaner. That is the only reason, right? Otherwise there is no other reasons, right? So let's have for the pets, let's use pet name as one of the key attributes. So type will be what? String. Okay. Then for owners model, I'll put owner name. Right. Okay. Now, right. Now, how do we connect an owner to a pet? Right? How do we? So we now know one owner can have many pets, no? So pets association should be here. So how I normally do this is we just search one to many association. It's already there. So let's put it like this. Right. So how we put it? Pets is the attribute. It's calling the collection pet via owner. Via which attribute? Now then we have to mention this attribute in pets pet model. So let's put that also. The reference to the model. See, via owner. So owner is having pets collection via which attribute? Owner. So if you put this owners, then it will be here owners. Okay, this is the attribute that is linking the
pet model. Okay. Then the pet is linked to owner. One pet can have only one owner, right? One model. One pet can have only one model. One-to-one relationship that way, but the other way is one-to-many relationship. So it's one-to-many relationship. So here the model name is owner. Okay. We can have simple. Now, is this clear for Heshan? Heshan? Right. तो මෙහෙම. අපි මෙතන attribute නේ. එතකොට attribute කියන්නේ මොකක් හරි නමක්. So that's fine. එතකොට මොන model එකටද මේ model එක link වෙන්නේ? හරි? එතකොට මේ own කියන pets කියන model එක link වෙන්නේ own කියන model එකට. හරි? ඒක තනි එකයිනේ. single connection එකනේ. එක pet කෙනෙක්ට ඉන්න එක own කෙනෙක්නේ. ඒකින්ද එක model එකයි connect වෙන්නේ. හරි? ඒක පැහැදිලි. හැබැයි ඕන කෙනෙක්ට petsලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. collection එකක් තියෙන්න පුළුවන්. නේ? එතකොට අපි attribute එකට නමක් දෙනවා මොකක් හරි නම. මේක pet කියලාම දාන්න ඕනේ නැහැ. dogs, cats ඕන මොකලක් දාන්න පුළුවන්. ඒක වර්ග කරන විදිහ. හැබැයි collection එකකට තමයි, ඒ කියන්නේ collection කිහිපයකට තමයි connect වෙන්නේ. මොන model එකද? pets කියන එකේ collection එකක්. හරි? petla collection එකක් තමයි ඕනට ඉන්නේ. හරි? හැබැයි මේ මම හදන collection එකයි මාතරයි සම්බන්ධය එන්නේ via, ඒ කියන්නේ මොකක් හරහාද? ඕන කියන attribute එක හරහා. නේ? ඕන කියන attribute එක හරහා තමයි මේ collection එක connect වෙන්නේ. දැන් මේක පැහැදිලිද? Right. හරි. දැන් එතකොට කල්ප මේක පැහැදිලිද? Right. අවිෂ්ක? Right. හරි, very simple. හරි. ලොකුට හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඕනයි පෙටයි අතර පෙට් එකයි අතර සම්බන්ධය තියෙන අර විදිහට. එකම දේ එක මොඩල් එකයි මං ඉතින් අනිත් එක්කෙනාට එක්කෙනයි නම් එක මොඩල් එකයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මොඩල් කීපයක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒක කලෙක්ෂන් එකක්. හරි. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. right. මේ ඔක්කොම ඩෙක්ලරේෂන්ස් ටික අරක්කේ තියෙනවා. සේල්ස් මේකේ තියෙනවා. එච්චරයි හිතන්න තියෙන්නේ. ලොකුවට දෙයක් හිතන්න දෙයක් නැහැ. right. දැන් හරි. දැන් ඔයාලට මේක ඉන්සර්ට් කරනකොට තියෙනවනේ ප්‍රශ්නයක්. අපි ඒක කරමු. දැන් ඒක තමයි ඉම්පෝටන්ට්ම දේ. right. So let's see how to insert an example, right? So now, first let's create a script. I'll create a script. Sales generate script. මේ ඇවිල්ලා primary ම දේවල් මේක නිකන් මොන්ටිසෝරි වගේ හරි. Sales generate script. Let's populate owners, right? So right, then let's see populate owners. හැමතිස්සෙම හිතන්න ඕනේ ස්ටෝරි එකක් විදිහට, right? Okay, දැන් මම හදන්න යන්නේ ඕන කෙනෙක් ඉන්න ඕනගේ නම අපි දෙමු හෙෂාන් කියලා. හෙෂාන් කියන ඕනට අපි හදන්න යනවා. හෙෂාන්ට බල්ලෝ ඉන්නවද? හෙෂාන් යකෝ මොකෙක් හරි කියවම් බල්ලෙක් මොකද ඉන්නේ? පූසෝ ඉන්නවද? මොකෙක්වත් නැද්ද? හරි, එහෙනම් අපි දාමු බින්ගෝ කියලා බල්ලෙක් ඉන්නවා. then ඉන්නවා බ්‍රවුනි කියලා බල්ලෙක්, right? හෙෂාන්ට ඉන්නේ බින්ගෝයි බ්‍රවුනි. කල්පට ඉන්නවද බල්ලෝ? කල්ප අවිෂ්ක බල්ලෙක්වත් එකෙක්ටවත් බල්ලෝ නැද්ද? අවිෂ්ක නැද්ද? මොකද්ද නම කියන්නේ? ලියෝයි බෑයි. හරි. මුම්මේ පොඩි උන් වගේනේ. මාරයක්. right. okay. හරි. එතකොට අපි කල්පට නැහැ. හරි.
Albert, no pets, right? This is what we are going to enter now, right, into the database, right? Okay, how to enter? If we are going to create now, before entering the pets, we need to create the users now first. So that's our main model. So we need to create the user. So as I said, I always go cells create. I always refer to the document. So here you get the example. I can use create or create one also. Is there a create one? No, create one. No, only create. Okay. So I'll create what is the owner's attribute is owner name. Is what Hesham. Created user owner. Created owner. Right. Then I'll log created. Now see this one. This should be owner. Model should be owner. So let's read this. So from the owner's model, you are going to create with these attributes. So the owner name is Hesham, right? Now keep in mind here, if you read your documentation, creates a record in the database, right? To create a username file, fetching the newly recorded. Now it will only create and reply you success, so the ID. But if you want to fetch whatever saved, you need to use fetch. This is what, right? So make up use කරලා තියෙන්නේ නැත්තම් database එකකින් attributes ඔක්කොම හැමතිස්සෙම එනවනේ. වැඩක් නැහැනේ. ඉතින් අපි less query එකක් දැම්මා අපිට save වුණාද නැද්ද කියලා විතරයි මූලිකව ඕන. හැබැයි ඔයාලට ඕන නම් save වෙච්චි මොනවාද කියලා බලා ගන්න. ඔයාලට fetch query එක ගහන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි? ඒක තේරුණාද ඔය තුන් දෙනාට? hello හරි right ඔක very important සමහර වෙලාවට ඔයාට ඕන වෙනවා data ටික මොනවාද save උනේ කියලා return කරගන්න සමහර වෙලාවට ඕනේ නැහැ ඔයාට නිකන් save කරලා දාන්න විතරයි ඕනේ හරි ඒ වගේ වෙලාවට අපිට fetch නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මතක තියාගන්න memory utilizations වලදී you all have to think about this okay do I need to return all the data or not that's something very important for you all to think about right. Now here I need to print out, so I will fetch whatever saved and then let's print. Hari. Make a print to not. මට කියනවාද මේකේ එන්න පුළුවන් attributes ටික මොනවාද කියලා හේෂාන්. මෙන්න මම පෙන්නන්නම් මගේ attributes ටික. මේකේ එන්න පුළුවන් attribute ටික මට නිකන් කියන්න. හේෂාන්. මොනවාද එන්න පුළුවන් attributes ටික? create වුණාට පස්සේ. Hello. හරි ඕන name වෙනවා. එතකොට ඒක මොනවාද කියලා දෙන්නේ හේෂාන් කියලා ඉන්නේ. හරි. හරි. ඊළඟට මොකද? ID කියලා දෙන්නේ underscore ID කියලා දෙන්නේ. හරි. අන්න අපි දානවා ඔයා කියන එක underscore ID කියලා එනවා. හරි. තව මොනවද දෙන්නේ? ඒක ලොකු දිග නම්බර් එකක් එන්නේ නේ. මක් හරි. right okay. තව මොනවද දෙන්න පුළුවන්? created at එක එනවා කියලා කියනවා ඒකත් number එකක් නෙන්නේ right ඊට පස්සේ updated at එකත් එනවා right okay තව මොනවද දෙන්න පුළුවන් හරි දැන් අපි බලමු මෙයා කියන එක හරිද කියලා මෙයා කියන්නේ මේක save වුණොත් මෙන්න මේ ටික තමයි return වෙන්න ඕන object එක කියලා. right. ඔන්න එයා කියනවා owner name එක එන්න ඕනේ. then he's saying ID should return, created at should return and updated at should return. Right. Okay. Let's see. Now I'm going to create and log it. Right. So I'm going to run the script.
wait. All right, it's got created now. All right, I'll just connect it to a Mongo. Wait, otherwise it's difficult. Sales Mongo. Just create it to us. I'm going to install Sales Mongo. Just put the data source. Can I copy the data source? Copy from here. Okay, I have it. Just copy. I'm going to connect to a real DB so that it will be easy for y'all to show. Just, and we'll call this populate or associations DB. Then I'll restart the DB. Rather, because I've installed. I'll run the script. Right. Then you are correct. Heshan, you are there? Heshan, you can see created at there. Okay, that's fine. Updated at is there. But it's not underscore ID. Why is this? That is because if you check your model.js, right, it's mapping the column name to ID. See, this is why. In sales you are calling ID, but actually in the DB it's saved as underscore ID. Okay. හරිද කල්ප මේ අවිෂ්ක ඒක මතක තියාගන්න. හරි මෙතනින් අපිට පුළුවන් column you can map it against a different name if you want, right? That is why, right? So this is the common way of adding a key in Mongo, but since we don't want to use it in our return model, we just map it against ID. That is why it is being set like that, right? Now මේ වල column name එක define කරලා නැහැනේ. ඒ හින්දා default මේ නමම එනවා. But if you want to rename in the column name, you can do that, right? So that's how it works, right? So then now you understand how, right? How does the object ID or then අපි pass කරාට ID එක අපි pass කරේ නැහැනේ. එතකොට auto create වෙනවා ID එක. ID එක හැමතිස්සෙම create වෙන්නේ, it will be created as an object ID, right Avishka? Avishka තේරෙනා නේද? කල්ප මේක මෙහිම create වෙන හේතුවක් තියෙනවා. Object IDs හොඳට index වෙනවා, search කරන්න පහසුයි. හරි? ඒකයි ඒ type එකෙන් එයා save කරන්නේ, right? දැන් මේක අපිට string එකක් විදිහටත් save කරන්න පුළුවන් ඕන. හරි? So that's the next thing, right? ඔයා කවදා හරි if you all go into a manual association, you might be using two object IDs, right? So that's fine, right? එතකොට මේ දැන් මම ඔයාලට ඕනම් පෙන්නන්න අපේ Malaysian project එකේ කොහොමද තිබ්බේ කියලා. අපි will go to UAT. Right. See, in the Malaysian project, ඒගොල්ලෝ use කරන bin data කියලා mechanism එක. Object ID ට අමතරව bin data.
ඒ කියන්නේ මේවා ඇවිල්ලා ඔක්කොම අර සර්ච් කරන්න පහසු වලට ඉන්ඩෙක්සින් පහසුවට තියෙන data types right. එතකොට ඒ වගේ keys අපි use කරන්නේ මේ විදිහට. ඒක දැන් object id use කරලා ගමනේ මේ bin data පාවිච්චි කරලා තියෙන Python වල මේව එකක්. ඒකින්ද මේ වලට ගැලපෙන විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right. Okay. Then association. Now you all know how this get saved. Now if you can check, pets are not associated at all. But in our model we have mentioned it. හරි? එතකොට මතක තියාගන්න මේ sales ලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. අවශ්‍ය වෙලාවට ඕගලන්ට අරන් දෙන්න sales ලා. එහෙම නැතුව DB එකේ මේක නැහැ. DB එකේ තියෙන්නේ now let's try to add a pet to Heshan. We'll add a pet called Bingo. And print that. But pet, if you are adding the pet, you need to give the owner, right? You need to give the owner because otherwise you can't retrieve, you can't have association. You can save it. අපි මෙහෙම save කරලා බලමුකෝ. First let's save without a owner's ID. Alright, I run the script again. Yes. එතකොට owners ID null වෙනවා. හරි? තේරෙන්නේ දේශාන්. owners ID null වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයාට කවදාක්වත් ගන්න බෑ හෙෂාන්ට අදාළ බින්ගෝව. මොකද owners ID එක null වෙලා තියෙන්නේ. null යවන්න බෑ. එහෙනම් අපි යවන්න ඕනේ හෙෂාන්ගේ ID එක. right? එතකොට මෙතන යන්නේ here you will be passing what is the attribute name is owner, no? So attribute name owner Heshange ID එක යවන්න. right? එතකොට මෙයාව bingo දැම්මොත් now if I run it pets column එකේ දැක්කද? දැන් owner object ID එකකින් connect වෙලා තියෙන්නේ හෙෂාන්ට. හරි? දැක්කද? කිසි කරදරයක් නැහැ. object ID එකකින් හෙෂාන්ට connect වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතනදී object ID හෙෂාන්ට connect වෙලා නැහැ. දැන් අපි මේක අයින් කරමුකෝ. we'll remove this. right. So the object ID is there. Now let's say I want to find what Heshan's pets are. මේක ක්‍රම දෙකකින් කරන්න පුළුවන්. first අපි බලමු pets table එකෙන් කොහොමද ගන්න කියලා මේක. so we can run to find what Heshan's pets are. we can get pet.find. let's get first all. Now I'm not going to add fetch to find. That is because why? Then create එකක intention එක fetch කරන එක නෙමෙයිනේ. find එකක intention එක fetch කරන එක. එතකොට fetch කරන්න දෙයක් ආයෙ ඕනේ නැහැ. හරි? ආවිෂ්කර මේ කල්ප. එතකොට intention එක fetch කරන දෙයක් නම් fetch එක already තියෙනවා. intention එක create වගේ දෙයක් නම් fetch එක පස්සේ call කරන්න ඕනේ. හරි? ඒක මතක තියාගන්න. ඒකට හැමතිස්සෙම දැන් මේ fetch කියන එක හැමතැනම බූරෝ වගේ දාන්න ඕනේ නැහැ. හරි? නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ documentation එක බලන්න documentation එකේ තියෙනවා fetch එක. ඒතර find one ඔය where clauses ඔක්කොගෙම query clauses ඔක්කොගෙම intention එක හොයලා ගන්න එකනේ. එතකොට ආයි fetch කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි intention එක create එකකදී නම් fetch එක අපි මේ deliberately you can give. Right, okay. Now I'm going to find all the pets.
So I'll run all the pets. I'll comment this. I'm going to run all the pets. Pet find. Pet is not defined. What is that? Await pet. කර්මයේ තියෙන ප්‍රශ්න 96 reference web pet is not defined. Let's find sales find should be pet. Right. Sorry. It should be pets. The print should be pets. Right. Okay. Now let's see. Populate pet owners. Owner then. Now it returns as an array. Now if you put find one, you need to give the ID. හරි එතකොට අපි දෙමු owner Heshan Werner. Now let's give that. Let's run that. See, now it returns an object. See, Avishka ඔයාලට මේ problem එක දීවා මතකද update 1 එකේදී 1 කියලා කිව්වහම එක object එකයි එන්නේ. හරි? කල්ප මේ ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේ use කරන function එක අනුව return එක වෙනස් වෙනවා. 1 කියලා find 1 කියලා දැම්මොත් එක object එකයි. find කියලා දැම්මොත් array එකක් තමයි return වෙන්නේ. හරි? එතකොට එකක් හොයන අවස්ථාවකදී 1 එක දා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාට මේ 0 element එක ගන්න වෙනවා. ඒක නිකන් කැතයිනේ. ඒකින්ද ඒක very important for you all to understand, right? හරි. දැන් අපිට පුළුවන් දැන් මං කිව්වනේ මේකෙදී association එක දැම්මාම we have linked ID. ID එක දන්නවා නම් ඔයාට find එකක් ගහලා you can find the pets that you own. So not a problem. මේක ලේසි කරන්න මේගොල්ලන් කරපු වැඩි populate කියලා function එකක් දාන්න. හරි. එතකොට ඒගොල්ලන් කරන්නේ ඕනව හොයනකොට ඕනට attach කරලා ගෙන්න ගන්නවා. ඕනව හොයනකොට find the owner. අපි ගමුකෝ ID එක හෙෂාන්ගේ ID එක වෙන ඕනම find කරලා ගන්නවා. ඔන්න අපි ඕනව හොයනවා. දැන් හෙෂාන්ගේ නම හොයනවා. හරි කියලා කියන්නකෝ. Variable data. Let's log the data. Right. දැන් ඔන්න find කරාම දැන් database එකේ ඉන්නේ හෙෂාන් විතරයි. හරි. ඒක data එනවා. හැබැයි මේකේ දැන් petsලා නැහැනේ. හරිද? දැන් මට මේ query එකේම petsලා ටික ගෙන්න ගන්න ඕනේ. join එකක් ගාලා ගෙන්න ගන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ වගේ එකක් ගෙන්න ගන්න ඕනේ. එතකොට හරි ලේසි. මොකද මම මේ ඕනට මගේ association එක දාලා තියෙන්නේ already. එක ක්‍රමයක් තමයි owner ID එක හොයාගෙන owner ID එකෙන් pet query එක ගහලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් simply find කරන ගමන් .populate pets. ඕනගේ තියෙන pets කියලා attribute එකනේ pets. association එක populate කරලා එවන්න කියලා කියනවා. හරි? populate කරලා එවුවාම මොකද්ද වෙන්නේ? දැක්කද? දැන්
ඕනගේ ඩීටේල්ස් වලට අමතරව pets කියලා ඔබ්ජෙක්ට් ඇරේ එකකුත් ආවා. දැන් ඉස්සල්ලා populate නොකරගත්තාම pets කියන ඇරේ එක එන්නේ නැහැ. Right? But here you get it. මේ තේරෙනවද මේ කවුද මේ හෙෂාන් තේරෙනවද මේක? right. එතකොට ඔයා ඕනව හොයන ගමන් ඔයාට pets populate කරන්න ඕන නම් විතරයි ඔයා populate කරන්නේ. එහෙම නොකරොත් දැන් අවිෂ්ක අපි හිතන්නකෝ bookings තියෙනවා කියලා ડોක්ටර්ට bookings තියෙනවා කියලා ડોක්ටර්ට bookings මිලියන් ගාණක් තියෙනවා ලක්ෂ ගාණක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔය දෙක අතර සම්බන්ධය දාලා තියෙනවා. ආලා තියෙන ගාන ડોක්ටර් බලන සැරේට booking ටික ඔක්කොම ගෙන ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? සිස්ටම් එක ස්ලෝ වෙනවා. නේද මේ කවුද අවිෂ්ක? දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියනවා කියලා ඒක නම් 3යි 4යි හින්දා හැමදෙස්සම ගෙන්න ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි දැන් හිතන්නකො මම වගේ දැන් නිරෝෂයට තියෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් කියලා ගාව 1000ක් විතර තියෙනවා. එතකොට ඒක ගෙන්න ගන්න බෑ. ඒක අවශ්‍යත් නැහැ. හරි? එතකොට populate function එක අපි හැමතිස්සෙම use කරන්නේ නැහැ. populate function එක use කරන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී විතරයි. එහෙම use කරන්න අවශ්‍ය නැති වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් you all can use the id and find it from the second table. හරි? ඒක පැහැදිලි නේද අවශ්‍යකට? මතක තියාගන්න ලොකු data එකක් associate වෙලා තියෙනවා නම් populate එක ගහපු ගමන් slow වෙනවා. හරි? ඒක මාරම slow function එකක්. මේ මම ඔයගලන්ට ඔය ලේසියට populate කිව්වට populate එකට වඩා මේ find එක ගහලා ඒක asynchronous connect කරාම promise එකක් හරහා ඒක faster. Right, okay. Now kalpa you all are now association එක save වෙන විදියයි association එක populate කරලා ගන්න විදියයි වෙනම ගන්න විදියයි දැන් මේ තුන දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවද කල්පට තේරෙනවද? right? ඕක තමයි මේකේ තියෙන්නේ simple. හරිද? ඕක ඉස්සර අපි කරන්නේ නැත්නම් ඔයගලන්ට උගන්වන්නේ මේ MySQL වල වගේ join කරලා ගන්නනේ. ඔන්න ඔය join එකත් එක්ක ගන්නත් පුළුවන් join එක නැතුවත් ගන්න පුළුවන්. ඕක තමයි ඕකේ රහස. හරි? right. එතකොට මේ populate කියන එක සේස්ලා හදපු function එකක්. ඔය fetch එක වගේම හදපු function එක. ඒක use කරන්න ඕනම දෙයක් නෙමෙයි. හරි? right. එතකොට හෙෂාන් ඒක තේරෙනව නේද? හරි. ඕක තමයි දැන් බේසික් එක.